Nice TV, the home of joy. Gukiragwo kariko ni thiri na ciri kuhia itikirite na nitukurikanirie nawe mwiroreri wa Nice TV cikihanda Thaa Ithatu ni ngukorwo ndi haha nawe nigetha turore mamwe ma maria marathi na mbere na gukunuka guku bururi-ini oro undu umwe na nja wa Kenya na nindagiuka cihandite wega Thaa Ithatu cia utuku no mbere nireke twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Mamwe ma maria tukuhaririirie na icwa-ini umuthi Akenya hamwe na thii yothe ni manyitanire hari gukungwira muthi wa haria tuikaraga niyo World Habitat Day. Thirikari kwiranira ati ni kunyihia thogora wa maguta kwa ihinda ritari kuraya. Na curfew ni yongereirwo guku bururi-ini kwa mweri ungi umwe niguo guteithiriria kuheana njanjo ya king'uki ya COVID-19. Maciana matematu na ritwa riakwa ni Gathoni wa Njoroge na tukiambiriria ni ati thirikari ni yugite ati ni kunyihia thogora wa maguta kwa ihinda ritari kuraya kuona ni magundurite mianya iria ratuma bei ya maguta ikorwo ikihaica na kimandiki twa Mohoro gwito Shiko wa Mwangi ni ratuigura ikonjo gitu kia Mohoro na riboti ino. Thogora wa kuongerereka kwa maguta uria riu ugumeire Akenya gwa kahinda ka wiki igiri riu waya ugukinya muthia. Mwihoko uyu uheanitwo ni Minista wa ugitiri niwe Fred Matiang'i riri araragiria muingi kaunti-ini ya Kajiado kanitha wa SDA kuria araumagaritio ni Minista aingi igongona ria kuungania mbeca cia waki wa kanitha. Shida yote ambayo tumezungumzia, we have been listening to these issues and my colleagues in cabinet do I understand mambo ya bei ya mafuta, challenges kwa energy sector. Wiki hii kufuatia yale mabadiliko yalifanywa na Mheshimiwa Rais last week, we will start an aggressive program of addressing some of these challenges in the energy sector. Na nina hakika the price of fuel will not only come down, but even the bills we are paying for electricity, we are going to work hard to ensure that they come down also. Mieri-ini yao atongoria acio ni maronanirie gutugiria ngeithi cia thayu gatagati ga President Uhuru Kenyatta na mutongori wa kiama kia ODM niwe Raila Odinga. Oho atongoria acio ni maronekire kuhinyiriria Matiang'i ekuruhanie na uteti kuona ni akoretwo agithema na siasa kwa ihinda. We want to see guidance from the church also. Leaders wakimobilize voter registration, churches should also play a part. Lakini pia watume hawa youth wetu wawe mabalozi wa amani. The peace we are enjoying is partly through the handshake. And so as we come to make our decisions in 2022, let's make them in an informed way. Ngiribotera Nice TV riakwa njitagwo Shiko wa Mwangi. Umuthi ari tariki 4 mweri wa 10 thii yothe ikoragwo igikungwira muthi wa haria tuikaraga uria wikaine ta World Habitat Day. Akenya ni manyitanire na thii yothe hari kuririkana muthi uyu kaunti-ini ya Naikuru na kimondiki twa Mohoro gwito Shiko wa Mwangi atinda kaunti-ini ya Naikuru na ino niyo riboti iria atuhaririirie.
Umuthi arĩ tarĩki 4 mweri wa 10 thĩ yothe ĩkoragwo ĩgĩkũngũĩra mũthĩ wa harĩa tũikaraga nĩyo World Habitat Day. Akenya matinatigwo na thutha harĩ gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ, kuona nĩ macemanirie Olkaria Geothermal Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, harĩa maũndũ matiganĩte megiĩ marĩa matũrigicĩirie marĩrĩirio. Akĩaria kĩgomano-inĩ gĩkĩ, Ambassador Jean nĩaugĩte atĩ gĩtũmi kĩa mabũrũri ma UN gũthondeka mũthenya ũyũ nĩ gũtigĩrĩra thĩ yothe ĩrore handũ harĩa maraikara. Nĩ augĩte Akenya nĩ mageretie kũiga mataũni na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũgeria gũtheria rĩera makĩhanda mĩtĩ. Minista wa marĩa matũrigicĩirie nĩwe Keriako Tobiko nĩegwĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ, kũrĩa nake akorirwo akiuga atĩ gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana kĩa gasi ya carbon ĩkoragwo ĩkiuma mataũni-inĩ. Nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ kwĩna kanya ga gũcenjia marĩa matũrigicĩirie. Celebration, working of course with UN Habitat, Kengen, and other participating agencies. You know, I came in last night from Italy, Milan. We had a meeting of ministers of environment discussing exactly what we are discussing here today. Our final preparations for the climate summit called COP26 in Glasgow, which will start on the 31st of this month, that runs up to the 12th of November, and for which, or in which our the Excellency, our President, just to underscore the importance of climate change, will be leading the Kenyan delegation. We had an opportunity to walk around and see sites within Milan. Green parks, vertical forest, and so on and so forth. And there is a correlation between cities and climate change, and I think those who have spoken have said it. Cities and urban and towns and urban centers contribute 70% of the global greenhouse emissions. So you really see, if cities, urban centers, towns work together as they have been working, upscale their actions, we may have a chance to have a meaningful response to this crisis, because we have a crisis. Climate change is a crisis, it's an emergency. All of us, science is unanimous, but you don't even need science. If you have eyes, you can see all these hazards, catastrophes, drought, floods, heat waves, hurricanes, cyclones, rising lake levels, rising sea levels, and the devastations that accompany. Just tell us that climate change is real and it is an urgent matter. So I'm happy to be part of today's celebration, to show solidarity and to say we are in the... Ngĩribotera Nice TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩakwa njĩtagwo Shiko wa Mwangi. Thengio muno mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Shiko wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na ndikĩũĩ wa mwĩroreri wa Nice TV ũgĩkorirwo ũgĩkũngũĩra mũthenya ũyũ na njĩra ĩkĩhana atĩa. Na tũkiuma kũu kaunti-inĩ ya Naikuru, nĩ atĩ thirikari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yongereire ihinda rĩa curfew kwa mweri ũngĩ ũmwe, makiuga ihinda rĩrĩ nĩ rĩkũmateithĩrĩria kũheana njanjo ya kĩng'ũki gĩa COVID-19, kuona mũrimũ ũyũ no gũthiĩ ũrathiĩ na mbere na gũtamba. Mwandĩki wa mohoro gũtwari wa Irimũ wa Gatuire ena riboti ĩno na njĩra ndaya. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe nĩ anĩrĩire kuongerereka gwa curfew gũkũ bũrũri-inĩ gwa thikũ ingĩ 30. Akĩaria Kagwe aigĩte ihinda rĩrĩ rĩa mweri ũmwe nĩ rĩkũmateithia gũkorwo maheana njanjo ũgĩkinya nĩ kũhingũra bũrũri. There will be an extension effective today of the containment measures, including the curfew hours that are there, and this is for two reasons.
Number one is that we are still, as far as the positivity rate is concerned, we are still above the WHO recommended figures in terms of a 2 weeks period when you have got less than 5% of positivity rate at a high testing level. Secondly, we need at least the 30 days that we are going to extend the time to, so that we can vaccinate as many people during that period as possible. As we head for the Christmas holidays, we need to ensure that as many people in this country have been vaccinated as possible. It is the only way we can be able to fully open our economy, and we hope to do so, during the period that we have announced. So in consultation with the National Emergency Response Committee on Coronavirus, and obviously consulting with His Excellency the President, the government will indeed announce an extension of the hours that we have got for the containment measures to remain the same until perhaps by the end of this month. And therefore, my colleagues, ladies and gentlemen, it is with these few remarks that I now declare the Media Council COVID-19 Information Portal officially launched. Mĩcemanio ya ũteti nĩ ĩkananĩtio na namba ya arĩa mabatiĩ gwĩkinyia mathiko na ũhiki ĩkarũgamĩra o harĩa ĩrarĩ. Kagwe ekwaragia ũũ akĩrugũria mũtambo wa ũkinyanĩria ũrĩa ũrĩteithagia andũ kwĩgwatĩra ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Ngĩribotera Nice TV, Ngetwo Wairimũ wa Gatuĩre. Na mwerekeri wakwa arakĩnjĩra atĩ ndekũmenyaga ũmũthĩ wa muthenya wa World Habitat Day. Na wega tũgĩkoragwo tũgĩkũngũĩra mĩthenya ĩno nĩ amu ĩkoragwo ĩrĩ ya bata mũno makĩria to gũkũ Kenya tu, no nĩ nginya thĩ ng'ima ĩrĩ yothe. Na rĩu tũkwamba gũikĩria oro hanini tu twambe tũkundaika iria maĩ nĩ tũracokereria tũrĩ na maingĩ tũgũthagathageire. Tabarĩra ya kũnjerakĩrĩra ĩrĩa gũkagĩra mũthĩ wa Kabuku nĩguo mũthenya wa ĩtatũ o kiumia kuma mathaa ma thaa 5 o nginya thaa 6 tukirunga cia ũndũire witũ o hamwe na mĩtugo na mĩkĩre ya maũndũ ũgĩtelefoni niĩ Shirũ wa Gĩkũngũ. In 2020, a lot stopped, but we did not stop learning at ZTech University. By integrating innovation and technology, we continue to deliver the highest quality of education through our e-learning platform to our students all over the country. When it was safe to reopen, we smoothly transitioned back to physical learning. Now, as we enter another chapter of the COVID-19 pandemic, rest assured that we aim to deliver the same level of professionalism, excellence, and integrity you have come to expect from us. We did it once before, and now we are better prepared and equipped to ensure that our future leaders get what they truly deserve, the best education. Admission is ongoing for degree, diploma, and certificate programs that are accredited by the Commission for University Education. Applications can be done online via ztech.ac.ke or via WhatsApp using the number 0706 622 557. Na ngagũcokera ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku na nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na mohoro. Kũngĩ na kuonia atĩ mĩhang'o ya kwandĩkithia ahũri a kura nĩ yambĩtie mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa rũhonge rwa IEBC rũrĩgĩrĩire kwandĩkithia andũ makĩria ma milioni 6 thutha wa thikũ 30. Wangũi wa Kĩmemia na riboti ĩno makĩria.
Riu muhuri wa biacara Jimmy Wanjigi ni oritie mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akorwo akiuria ambunge a kiama kiu matigakorwo makihitukia miario ya mbunge uhoro-ini wa thirikari gukorwo igikomba mbeca ringi. Akiaria kaunti-ini ya Gicũa-inĩ thutha wa guthoma makanitha-inĩ wa PCEA Chunda, Wanjigi ni ateterithitie kigagayo kia ikinya riu akiuga ni kuigirira arihi a igoti murigo munene. It's important to understand when this government took power in 2013 from the very capable hands of President Mwai Kibaki, GDP to debt was at 30%. It is now 90%. We understand very reliably that in the not too distant future, this figure is going to be presented to Parliament to be increased to the tune of 12 trillion. That is 120% of GDP. That means for every 100 shillings Kenyans earn, they will now owe 120 every single year. In summary, every Kenyan and those who are not born owe this republic in terms of domestic debt to banks and outside republics to the tune of almost 300,000 shillings. I call on my good friend. Na tugagucunga muhera ni ndu wa gutukana kwa riboti icio. Riboti yo yuma hau ni ya mundu gwitwo Jimmy Wanjigi. Na tugicoka thutha oro hanini tu ni ati mihango ya kwandikithia huri a kura ni ambitie miena itiganite guku bururi-ini kuria ruhonge rwa IEBC rwirigereire kwandikithia andu makiria ma milioni 6 thutha wa thiku 30. Angui wa Kimemia niwe uratariria ndeto ino na njira ndaya. Ruhonge rwa IEBC riu ni rwambiriirie mihango ya kwandikithia huri kura eru undu uria ukuoya ihinda ria thiku 30. Andu milioni 6 aria makinyitie miaka 18 na mena ibandĩ ni merĩgĩrĩirwo gukorwo makiandĩkithio mbere ya ithurano cia mwaka ukite. Mihango ino ya kwandĩkithio ikuhanĩkagĩra matura matiganĩte bũrũri-inĩ ta Uasin Gishu, Trans Nzoia, Kieni mwena wa Nyeri na miena ĩngĩ mĩingĩ. Mihango ino ikorwo ikinyitwo ũgeni mwena wa Nakuru kuria mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati hamwe na makomishona matiganĩte magwĩkinyĩtie. Ruhonge rũrũ rũbangĩte kuongerera namba ya hũri kura kuma milioni 19.6 nginyagia andu milioni 26.9. Mũmbunge wa Kieni Kanini Kega nĩaugĩte atĩ IEBC nĩ ĩhetwo mbeca ciganu cia kwandĩkithia ahũri kura erũ na arĩa makinyirie mĩaka na matirĩ mandĩkithio ta ahũri kura. Chebukati nake nĩaugĩte atĩ nĩoretie ciama ciothe citigĩrĩre andũ ao nĩ mandĩkithĩtio ta ahũri kura. Gĩtarũ kĩa Rift Valley arĩkĩo kĩna kaunti iria nyingĩ nĩ kĩrĩgĩrĩirwo kwandĩkithia andũ makĩria ma milioni 1. Mount Kenya na mwena wa irathĩro mandĩkithia andũ makĩria ma 600,000, Nyanza andũ makĩria ma 6,000, mwena wa ithũĩro andũ makĩria ma 400,000, mwena wa Gĩcũa nakuo kũrĩgĩrĩirwo kwandĩkithio andũ makĩria ma 300,000, Nairobi makĩria ma 500,000, na mwena wa rũgongo andũ makĩria ma 100,000. Handũ-inĩ ha Nice TV Njĩtagwo Wangui wa Kimemu. Na tugitikana na icio kungi na kuonia ati kaunti-ini ya Bungoma ni kunyitikanire ekwirwo eri na hĩa cia njogu kuria OCPD wa mwena uyu niwe wikirire uhoro uyu mukonde kuria no aigire ati thigari iria irahuraga patrol utuku na ndio maranyitire ekwirwo aya na maracoka kuhurira andu a KWS na kuria marekirire mukonde ati icio ni hĩa cia njogu na riu acio eri mahingirwo thero guku thuthuria ugithie na mbere na gutafanio. Jana askari wangu wakiwa patrol walishika watu wawili na kitu ambayo tunaamini ni pembe ya ndovu. Hiyo tuliita watu ya KWS ambayo wamekuja wamethibitisha kweli ni pembe ya ndovu, lakini bado value yake tunangojea leo watuweza kutuambia ni value gani. Walipatikana town tu hapa wakiwa wameifunga, wameiweka kwa bag, na hivyo tuko na hawa suspect wawili kwa sales au kwa custody na uchunguzi inaendelea.
Kwa ile amesema tu, kwa ambayo tujaamini kabisa ni kwamba amesema aliokota huko Mount Elgon msituni. Hivyo tunaendelea kuchunguza na kuona kama anasema ukweli, na tutampeleka kotini astakiwe kulingana na makosa yale amefanya. Na tukiuma kau kaunti-inĩ ya Bungoma tuthi kuria kaunti-inĩ ya Kajiado, na nĩ atĩ mũingĩ wa Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado mena hahu ya kurutururwo mũgũnda-inĩ ũmwe ũrĩa ũrerĩkana nĩ wa KDF. Mũgũnda ũyũ nĩ wa eka 2,500 na wĩna aikari makĩria ma 1,600, na kũringana nao marauga nĩ marũmĩrĩire mĩtaratara ya kuga atĩ nĩo ene mĩgũnda ĩno. Rĩu nĩ marakaĩra thirikari ĩke ũthuthuria mbaranginyo nĩguo matige gũikara na hahu na kũgĩa uma na kihoto. Haya mashamba mababa zetu walipata kupitia serikali ya Kenya, kwa sababu yule mtu alikata hii mashamba ni district surveyor, na lazima DC ama PC ama gazettement ilikuwa imefanyika wakati huo ndio hii mashamba ipate kukatiwa group members. Kila wakati unapoenda kununua shamba mpaka uangalie na uhakikishe unaenda search na unaangalia unaona umenunua shamba ya haki. Tulifuatilia mara kadhaa na ni serikali hii yetu ilitupatia hizo titles. Na ni titles za haki, tumezifuatilia sana na tunashangaa wakati huu imekuwaje serikali yenyewe inasema tena mashamba sio yetu. Sisi tunaona kwamba kuna makosa wanakuja kufanya. Mnamo mwaka wa 2018 wanajeshi walitu approach sisi tukiwa community, wakaona mipaka yao yote, wakaezeka, wakaanza kufanyia maendeleo ambayo bado sasa hivi wanaendelea. Kwa sababu sisi kama wakazi wa hapa, wenye tumezaliwa hapa, tukalelea watoto wetu hapa na maisha yetu yote inaangalia hapa. Kihoto nĩ gĩgũkorwo gĩgĩkĩrũmĩrĩrwo. Njĩtĩkĩra twambe tũkĩrie oro hanini tũgĩcokereria tũrore ciĩgiĩ mathako. Cangarara nĩ tondũ ũtheri nĩ muoneku. Nyitanagĩra hamwe na ithuĩ oro mũthenya wa kerĩ na wa gatano kuma thaa 2 nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũgatuĩkania nawe magathĩti, oro ũndũ ũmwe ciĩgiĩ ũteti na ũtongoria, na tũkaranĩria ũhoro wa wonjoria hamwe na ũrĩmi. Haha noho tũrĩroraga ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na tũkaranĩria ũhoro wa makanitha na mawĩtĩkio matiganĩte. Nyitanĩra na niĩ Ciko wa Mwangi hamwe na niĩ Ken wa Nancy. Tabarĩra nĩ Cangarara, ũtheri nĩ muoneku. Waigua mũrũri wa biringi ukamenya nĩ mathaa manais iharo-inĩ. Kuma Manchester United Kogalo nginyagia Bafana kagi kana gabira nĩ mũbira ũrĩa wendetwo mũno thĩ ng'ima kuma rigi nene ya Rũraya, Ngeretha na nginya gũkũ bũrũri-inĩ. Gũteng'era nakuo nĩrĩo igai ritũ ta a Kenya rĩrĩa tũkorwo tũgĩtĩĩra mũno kumia njorua cia mahenya ta Eliud Kipchoge nginyagia Janet Kosgei na angĩ aingĩ. Nyitanagĩra na niĩ Wangui wa Kĩwĩmu kana the great football piper oro mũthenya wa Jumamothi kumia thaa 8 nginya thaa 9:30 ngĩkũrehera marĩa mothe marahanĩka iharo-inĩ kumia mũbira wa magũrũ wa ngonya ona iharo-inĩ na mangĩ maingĩ thĩinĩ wa Nice iharo-inĩ. Gũkũ nĩ kwa Nice TV, mũciĩ wa gĩkeno. Nĩ thengio mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku, na nĩ twacokereria tũthi kũrĩa iharo-inĩ tũkĩmenye
ni mariko marakunuka muna ucio na ngucanio ya CAF Confederation gatagati ga kirabu kia Gor Mahia magithaka na Al Hilmero ya Sudan igathakirwo bũrũri-inĩ wa Egypt guko na Kenya fara wa timu ya bũrũri Harambee Stars. Eugene Firat ni anĩrĩire timu iria igathaka hindi ya ngucanio ya kwĩgwatĩra tigiti wa gũgathaka World Cup magithaka na Mali. Mwandĩki wa Mohoro gũtwa Irobi wa Gatuma ena riboti ĩno makĩria. Raundi ya mbere ya ngucanio cia CAF Confederation ya gatagati ga kirabu kia Gor Mahia magithaka na kirabu kia Al Hilmero gĩa kuma bũrũri-inĩ wa Sudan igathakirwo Suez bũrũri-inĩ wa Egypt arĩ mũgarũ na hau kabere kũrĩa rarĩ thakirwo thĩinĩ wa kĩharo kia Al Ubaid bũrũri-inĩ wa Sudan. Mwaka mũthiru Kenya ndĩarĩ na kirabu kĩanyitire itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia CAF Confederation ũũ nĩ thutha wa rigi kũrũgamio nĩ ũndũ wa kĩng'ũki gĩa COVID-19. Kũngĩ nakuo nyabara wa timu ya bũrũri thĩinĩ wa mũbira wa magũrũ Eugene Firat nĩ anĩrĩire timu ĩrĩa ĩgathaka na timu ya Mali thĩinĩ wa ngucanio ya gatatũ ya kwĩgatĩra tigiti wa gũgathaka mbĩtĩka cia kũingĩra gĩkombe-inĩ kĩa World Cup mwaka ũkĩte kũrĩa magathaka tarĩki 7 mweri-inĩ ũyũ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco. New young players here. And I'm very hopeful because I believe especially in young players to give them a chance and to have also something for the future, not only to think about one match, also to give also young players a chance for the future. Firat eheretie athaki kenda arĩa athaki 32 arĩa mararĩ thĩinĩ wa kambĩ, amwe ao marĩ goalkeeper wa kĩrabu kĩa Ulinzi Stars James Saruni, Samuel Holwande wa kĩrabu kĩa Kariobangi Sharks hamwe na Franco Thiabu wa kĩrabu kĩa Gor Mahia. Kenya marĩ thabarĩ-inĩ merekeire bũrũri-inĩ wa Morocco kũrĩa ngucanio ĩyo ĩgathakĩrwo kuo na bũrũri wa Mali ndũrĩ ũretĩkĩria mathako gũcokereria bũrũri-inĩ ũcio nĩ ũndũ wa kĩng'ũki gĩa COVID-19. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Nice TV rĩa Konwa Irobi wa Gatuma. Na tukihugukira riboti ya muthenya wa ira kana ngucanio iria iragĩkorirwo igĩthiĩ na mbere iharo-inĩ muthenya wa ira ciĩgiĩ EPL nĩ atĩ Man City na Liverpool maragĩkorirwo makiuma na bao 2-2. Yes, bao 2-2 na hau niho ngũkĩra gaturumo mohoro maitũ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ ngagũcokera ngatho nyingĩ mũno na cia mwanya nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Tugucemania nawe muthenya wa rũciũ mohoro mangĩ ũkamamũkĩra ona ciahanda rũciũ kana muthenya wa rũciũ thaa 1 ya hwaĩ-inĩ na hau niho niĩ ngũkĩra gaturumo mohoro maitũ ma thaa 3. Rĩtwa rĩakwa nĩ Gathoni wa Njoroge ngĩkwendera hwaĩ-inĩ mwega. TV, the home of joy. Mũtũrĩre nĩ ũgĩaga cama rĩrĩa mĩciĩ yehanda. Thĩna wanyu inyuĩ arũme no harĩa point ya mbere atĩ mũno mwaregire gũcokera thĩinĩ wa image ya Ngai. Nyitanagĩra na Ben Thiong'o mena Sarah Titus thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhanda mĩciĩ. Ũhoro wa wĩnyihia mũndũrũme ũtarĩ mwĩnyihia na ũndũ ũgwati wa gũkorwo mũndũrũme atarĩ mwĩnyihia nĩwe atarĩragwo noguo hingo akona mahĩtia make. Nĩ oro mũthenya wa gatano thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Nice TV mũciĩ wa gĩkeno. Reke tũhande mĩciĩ twĩ hamwe.